Hello guys, I just ordered C1 books in order for me to train. ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஃப்ரெஞ்சில் வந்து எக்ஸாம்ஸ் எழுதி. ஸோ to the most of you don't know me, like just teaching French. I completed my DALF B2. So I was previously working as a branch head for Alliance Française, Coimbatore. It's a branch of Alliance Française, Madras. So after that, I moved out. Right now, I'm teaching in schools and colleges. I recent our like teacher training program, Bangalore Latin Mandam, which was conducted by the French Institute. So normally what they will do is that they will like conduct training programs for teachers. The recent attend பண்ணிருந்தேன் அங்கே like I made a promise to myself, like this year I should write the C1 level of exam. C1 level is nothing but like the common European framework, like A1, A2, B1, B2, C1 and C2. So common European framework அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So C1 and C2 are advanced levels. So B1, B2 are intermediate and upper intermediate level. A1 and A2 are beginner levels. So I ordered from Goyal. So this is the book. So ABC DALF. இது வந்து எனக்கு ஒரு 30% டிஸ்கவுண்டில் கிடச்சிது. ஸோ the ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா around 2,700 something வரும். So after discount I got it around 4,800. So this year like I made a promise to myself, like I should prepare for a DALF exam, which is DALF C1. ஸோ அதுக்காண்டி தான் இந்த புக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். ஹோப்ஃபுல்லி ஸோ ஐ ஷுட் ப்ரிப்பேர் ஃபார் இட் அண்ட் கிளியர் த எக்ஸாம் திஸ் இயர். சரியா? ஓகே, வில் see you in a new video.